celiac artery. Ito yung dorsal aorta. Celiac artery. Then, Celiac will branch into 3. ito yung anterior pancreatico-duodenal artery. Yun kasama. Tatlo. Tapos, Wait, yung tatlong branch muna. Hepatic artery. Artery or coronary. Left gastric or coronary artery. Short gastric. Splenic artery na mag-branch sa anterior splenic artery, posterior splenic artery. Tapos left gastroepiploic artery. And then yung right gastroepiploic artery ay nasa ilalim daw ng right gastroepiploic vein. Basta sa may great curvature ng stomach. Sa ilalim niyan. Bagay si Ate at si... Ano next? Superior mesenteric. Superior mesenteric artery. Tapos, mag-branch siya. Ito yung ileocolic artery. Ito yung intestinal artery. Tapos, yung right colic artery. Ito daw eh. Hindi ito. Ito ba? Parang ito yata. Ay, ito. As in, gumanon. Right to. Pwede pa na. Saan yung right ulit? Pag ganun yata. Right colic. Right colic artery. Ileocolic ito. Hanggang dito. Middle. Yung middle, natanggal daw. Yun yung... Basta papunta siya dapat dito na. Punta siya dapat dito. Baka yan. Baka yun yung natanggal kanina. Tapos, ayun. Inferior mesenteric artery. Ito, inferior mesenteric artery. Then yung pataas niya ay yung left colic. Ito. And then yung pababa niya ay yung superior hemorrhoidal artery. And then, ito yung external iliac artery. Ito yung internal iliac artery. Then yung caudal artery ay nasa baba. Ito. Sa ilalim ng internal. Ito ay iliolumbar. Kasi sabi nila, ito daw ay iliolumbar artery pa din. And then, ang lumbar na sa ilalim. Ang lumbar na sa ilalim. More dorsal. Umbilical. Ito yung umbilical artery. And then, ito yung deep femoral. After yung deep femoral artery na. Tapos, yung epigastric, nasa body wall. Inferior epigastric artery ay nasa body wall lang. So, hanapin na lang daw.